ഹലോ 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 ഹലോ. വോയിസ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്ട്രീമിൽ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ? ഹലോ ആരും. ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ സ്ട്രീം ഇട്ടതാ. കുറേ കാലമായില്ലേ. ഒരു മിനിറ്റ്, 1 minute. ഓക്കെ. വോയിസൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗെയിം സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Once I opened it, it let out a stench that could wake the dead. If your package contains anything like that, then maybe you should check with Albedo first and see what he thinks. No, this package didn't contain any hazardous materials. Timaeus! Sucrose! What are you two chatting about? Oh, hey, you two. We're just talking about a strange package that Sucrose received recently. A strange package? Yes, I believe it's from a Sumeru scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. There wasn't anything dangerous inside, just a bunch of strange cards. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before, so I came to ask him about what they might be. You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. No, they didn't look like test cards. Here, have a look. Hello. Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. It's called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! Yeah, we've been hearing about this game all over the place, but this is the first time we've ever actually seen any of the cards. We didn't know it had made it all the way to Mondstadt. Must be pretty popular, huh? That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The story is really good. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside.
It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the Casket of Tomes. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG player. Timaeus. Huh? What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novels. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. I've committed to not even touch Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Well, that's unfortunate. Oh? Why's that? Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. എന്താ സെട്ട ലൈവാണെന്ന് കേട്ടു എന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ബോറടിച്ച് നേരത്തെ ജിമ്മിൽ പോയി. അപ്പോൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ എന്നാൽ പിന്നെ ലൈവ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറേ കാലമായില്ലേ, അത്ര ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഇട്ടെന്നാ ഞാൻ പറയാം. ഒരു വർഷം മുമ്പല്ല 3 മാസം മുമ്പ്, 1 വർഷം മുമ്പ് എന്നൊക്കെ. 3 മാസം മുമ്പാണ് ലാസ്റ്റ് ലൈവ് ഇടും. 3 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ലൈവ് ഇടുമായിരുന്നു. ശരി, ശരിയാ. 3 മാസം മുമ്പാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റാ, ജിമ്മിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ടൈമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് ലൈവ് ഇടാന്ന് വെച്ചു. ഞായറാഴ്ച ലൈവ് ഇടാൻ ടൈം ഉണ്ടാവും. ഞായറാഴ്ച പോക്ക് കുറവാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ വരും. ഞായറാഴ്ച അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഫ്രീ കിട്ടിയപ്പോൾ വെറുതെ ലൈവ് ഇടാൻ വിചാരിച്ചു. Oh, right! And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. Okay, fine. Paimon's curious and would like to give it a try. Please? Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, because Timaeus has given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a lot of fun once you get the hang of it. Understood. Traveler, Paimon, let's go to the Cat's Tail and try asking around. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has also piqued my curiosity. Well, what are we waiting for? Let's get going! അപ്പോൾ ക്യാഷ് സ്റ്റൈലിൽ തുറന്ന് കിട്ടി. പണ്ട് അടച്ചിടക്കായിരുന്നു അല്ലേ? അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ എന്താ അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം. This had better be important. ഓക്കെ, 80 ഉണ്ട്, 2 അടിക്കുള്ളതുണ്ട്. ഇത്
ഫോറസ്റ്റർ ഓക്കെ. തീർക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് പോകാതിരിക്കും നല്ല. ഇതൊക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യണോ? ആഴ്ചമറ്റാണെങ്കിൽ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. അല്ലേ വേണ്ട. കാറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ കയറാം. ഓക്കെ വരും മോന്. പണ്ട് സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പുള്ളി കയറാം. പുളി മാർക്കറ്റ് അമ്പ. അപ്പൊ ഡിയോണ Welcome to the Cat's Tail. Ah, it's the Traveler and Paimon. What a nice surprise. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last time. from cat style star. Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, we can talk about that later. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Speaking of which, I believe you've already met. Met who? You know Prince. This is the Cat's Tail after all, so I thought having a cat take care of our new customers would be quite a nice touch. Westy. Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players. I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players. The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Wow, another guy who can understand animals! How can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is special and the only one of his kind. Such a remark is an insult to പിന്നെ മൃഗത്തിന് മൃഗം എന്നല്ലാണ്ട് അറ്റാന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? Oh? ഏതാ? What's that? Shu Yan. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Understood. I do apologize. It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Seriously, how can he get all of that from a simple meow? That's It was the duels of Genius Invocation TCG that allowed our hearts to bond. It's understandable that ordinary people such as yourselves are unable to comprehend such a thing. So, playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? nah, I don't think so. Somehow Paimon
one doubts that. Uh-huh. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyan, who will ask Prince. Though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself, and I must therefore politely decline. That's what Prince said. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty cardmaster Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. I will never play another match of my own again. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Yeah, blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? Ugh! What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Ha! Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights. Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Soon, their thirst for victory will overcome their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Alrighty then, our 2 customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shuyan is destined for a far greater purpose. Shuyan, drink mixing, now. Oh, okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. Diona's waiting for you. Go talk to her, and she'll teach you the rules of the game. That's what Prince said. And I need to go start mixing drinks. It's a pity that I can't look on while you learn. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? Yes? You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. Do we have a practice deck we don't? Yeah, we need a practice deck. Can't you just let us use one? Psh,
There's no such thing. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Are you sure that's okay? It's already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. All right, so now we have 2 character cards. That's everything we need, right? Yup. So, are you ready to start? All right, then let's begin. Welcome to the world of Genius Invocation TCG. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew, pew, pew. Once you've defeated all of your opponent's character cards, victory shall be yours. Now then, you're gonna need a character on the field to start with. Let's finish this swiftly. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. These dice correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Once the roll phase is over, you'll enter the action phase, where the real game starts. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Of course, the most common action is to use character skills. Not bad. You just made your first attack. During the action phase, both sides will take turns making their moves. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. And as you can see, once the enemy finishes their move, it's... Now, these are Omni-Element dice. They can be spent on any move regardless of the elemental type. So, we're gonna use them to pay for the pyro dice needed for this skill. Go on, give it a try. That was pretty good. That's one opponent down for the count. Bam! Proxy? But the game has only just begun. Remember? You have to defeat all opponents to win.
As much as we'd like to attack again, seems like we've run out of usable dice. In that case, let's end this round. After you end round, you won't be able to do anything else this round. And once everyone chooses end round, we can move on to the next round. പഠിച്ചിടും മിക്കവാറും. All right, here we are, a fresh new round. Woo-hoo! And a fresh new round means time to roll the dice again. That's how we're gonna get the elemental energy we need, after all. Ooh, that's some terrible luck. Well, there's no way we'll be able to use D-Luke's skill now. But don't worry, situations like these are why we have the option to reroll. Once per round, you can select all the dice that you don't like and reroll them. When the action phase begins, the player who first chose end round in the previous round takes their turn first. This means that since you finished first the last round, you'll be the first to start this round. Alrighty then, let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. Once D-Luke's energy is full, he can use a powerful elemental burst, but we're still 1 short. Never mind, let's start with a normal attack instead. D-Luke's normal attack only needs 1 pyro die and 2 other dice of any type. In any case, your normal attack needs fewer pyro dice than your elemental skill. Now we have 3 energy, plus we have enough pyro elemental dice left over. It's time to use your powerful elemental burst! Okay. In an actual game of Genius Invocation TCG, you need to use multiple character cards to form a party. Next up, it's time for your second character card, Kaya, to take the stage. It seems like any move by Kaya is going to cost quite a lot of cryo dice. When you deal Dodge this! Good! Now our opponent is affected by cryo. This is a good time to learn about elemental reactions. Different types of elemental damage affect enemies with different elements. When a character is affected by certain elemental combos,
an elemental reaction. At the moment, your opponent is affected by cryo, so we should try and use a pyro skill on them. Looks like we have to switch active. Oh, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are considered standby characters. Normally, we can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the active character. In this case, we'll have to switch to Diluc in order to use his skills. You can spend one elemental die of any kind to switch a Let's go. Switching characters is an action, just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked Diluc. Alright then, now that Diluc is our active character, it's time to use his skill. Because the opponent is already affected by cryo, dealing pyro damage when triggered, Meld increases damage dealt by 2. This will allow you to deal loads of damage in one go! Genius Invocation's elemental reaction system is pretty cool, huh? നല്ല രീതിയിൽ ബോറിംഗ് ഉണ്ട്. Alright! Next up, let's learn how to use card types other than character cards. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. So playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah, that means you'll need to play elemental dice of the same type. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of elemental dice. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, you have your blade. Time to test it out. But wait, Diluc's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. And this card isn't useful right now, so we might as well use it for elemental tuning.
Sometimes you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Oh well. Moving on. In Genius Invocation TCG, keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. Well, would you look at that? Finally, we now have enough elemental dice to use Searing Onslaught. Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage! What? അതുകൊണ്ട് തീരുമായിരിക്കും. ട്യൂട്ടോറിയലാണ് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. Now comes the final part. Hoo yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. What? Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial starting character. Ready when you are. അമ്പ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? അത് കൊള്ളാലോ. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick. Free of charge. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May victory be yours! Cool it! Let's finish this swiftly.
ടിവിയുടെ സ്ട്രീം കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് എനിക്കും പറ്റി. എനിക്ക് നോക്കട്ടെ. ഇത് ഇത് ഇവിടെ ഇടാം. മൂന്നെണ്ണം വേണം. രണ്ടെണ്ണം വേണം. പക്ഷെ ഡിലൂക്കിന് ഓൾറെഡി 3 വേണം അറ്റാക്കിന്. വേണ്ട. എന്നിട്ട് ശരി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനല്ലേ തിരിച്ച്. Wait. There's one more thing I almost forgot. Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Okay. ഇത് കൊള്ളാം. Please. Ready when you are. കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലായിരിക്കുമല്ലേ? Dodge this! Let's finish this swiftly. ഏകദേശം കത്തി. മിനിച്ചിലായി. Tightly based card dueling game. You dress your deck them around the character and the group ways of നിനക്ക് 41 വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ആവോ, എനിക്കറിയില്ല.
തരാമോ? Alright, cool. Those are the basics. Did you get all that? What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. അവസാനം ചോദിച്ചാലോ? വേണ്ട. You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Wait, this card? It's Diluc's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Eye patch, you say? Gah, I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel's Share. Go for it. I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the Cat's Tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that duel another time. Good. Then I'll take my leave. You know where the door is. Don't let the door hit you where Lord Barbados split you. Uh-oh. Guard captain. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation TCG? Ooh, 2 new players having their first ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Got it? Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, I can see that this one must be the Sucrose character card. Now, it looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucrose character cards. So why don't we have our first duel? She says All right, let's duel. ഇതിപ്പോ
അത് ശരി. അമ്പയായി. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണവ? To one of your character to another one of your. Oh, okay. Unlike the adventure challenge you tried previously, duels are true tests of strength between two players. In a duel, your opponent can also use action cards, and they'll also be able to grab new cards during an end phase. At the same time, your opponent must also spend elemental dice to take actions, so you'll be unable to view their intent. Are you ready? It's time for some exhilarating fights to the bitter end. Musa! Yeah. Let's finish this swiftly. അയ്യോ. No valid target. When you perform such characters, spend one less. ദൈവമേ. അത്ര ഇട്ടിട്ടൊന്നായിട്ട് This will be interesting. Cool it. ഓക്കെ. ഇനിയോ? പൈമ.
ആടാ ആടാ ഓക്കെടാ, ഞാൻ കഴിച്ചായിരുന്നു. ഇതിന് Cool it! My research has. Darn. I didn't factor that into the equation. എന്റേതാണോ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ഡൈസ്? ഇതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ആക്ഷൻ ഫേസസ് ബിഗിൻ ക്രിയേറ്റിന് മത്സരം കാണിച്ചു. ഇത് വേണമല്ലോ. ഇത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട. Don't get frostbite. ഒന്ന് I want to help. ഞാൻ എൻഡിങ് മേറുണ്ടോ? ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. Absorption test. Let's go. മൂന്നെണ്ണം വേണമല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ.
I can do it. Oh, I wasn't expecting that. I'll save it. Let's go. Time for retribution! Where did I go wrong? I can't believe I lost when we had the exact same character cards. The rules must be more complicated than I first thought. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the two standby characters onto the active character's body. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG circles. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. But it was a fun match. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose. I always get a little upset when I lose. It's like that with my research, too. It always gets to me when my experiments don't go as planned. Especially when there's an alchemy genius like Albedo around to compare myself to. You lost me at alchemy and experiments. But I'm pretty sure it's normal to feel that way. Playing cards is no different. Each game you lose makes you want to win the next one to settle the score. And the desire to win pushes you to improve your strategy and build a better deck. Seizing victory through a winning combination of luck, skill, and experience is where all the fun of Genius Invocation lies. But what if you keep trying and never win a single game? A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. But it's way better to keep trying until you win than to just accept you're a plain old loser and give up. You make a good point, Diona. Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. You played well this last match. Thank you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. But Genius Invocation TCG is a really fun game. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, feel free to come by the Cat's Tail. But don't expect me to play with you. I just mean, this place probably has the right atmosphere. I'll definitely be back. All right. I think you should have all the basics down by now.
I need to get back to bartending. Shiyan's likely been busy making his tavern more popular with his delicious cocktails. Pui, pui, pui. And we can't have that. Huh. Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty busy, you know. So if you need any more help, go bother Shiyan. I see. So you have now grasped the rules of Genius Invocation TCG. That's right! The Travelers, Sucrose, and Paimon are TCG players now! Paimon picked it up from watching you and Sucrose. Becoming a TCG player is not as simple as that. You cannot call yourselves true TCG players until you have passed the test. Sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the Genius Invocation TCG Society, you have to pass the test. Yes, although to be honest, it's not that difficult. Basically, to become an official and recognized TCG player, you have to best 3 opponents in a duel. So, you have to win 3 duels against 3 different opponents? The duel you just played can count towards this tally. I agree. Although I didn't get to observe the match myself, I did listen along, and from what I could hear, you both performed at a rather high level. Same way you can hear what Prince says? A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a TCG master. But back to the matter at hand. The Traveler only needs to beat 2 more opponents to become an official TCG player. Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well within your ability. But first things first, Shuyen. Before that, our TCG newcomers should receive their free gift. Ah, yes, my goodness. Completely slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind me. Everyone who wants to start playing Genius Invocation TCG is entitled to claim a free casket of tomes. Oh, Timaeus mentioned it, didn't he? It was from the light novels he's been reading. The thing that the main character found in his attic. Oh, that's right! The soul of an ancient TCG player was trapped inside, right? So the Casket of Tomes is actually real? Well, actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called Caskets of Tomes. Not only do they provide a reliable and sturdy container to store your decks, they can also sense when other people in the area are also carrying a Casket of Tomes with them. Oh, Paimon can guess what you're gonna say next. The reason they can sense each other is because they have the souls of ancient TCG players inside. That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied souls as a consequence of playing card games. No. The real reason that it can sense other caskets is because it holds a nifty little mechanism invented by Sumeru scholars. Darn, what a letdown. Alright, now let's see this Casket of Tomes already. All Caskets of Tomes are issued by Margaret, so you will need to see her to claim yours. Probably for the best.
If Prince and I were responsible for handing them out, knowing how eager we both are to promote the game, we'd probably have dished them all out by now. Okay, so go and see Margaret to claim your casket of tomes, use it to find another player. But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. What about the last one? I shall choose the final contestant he must beat in order to become an official TCG player, for it must be one of comparable prowess. Excellent plan, Prince. Happy dueling, both of you. വേണ്ട ഞാൻ പോണു. ഞാനിപ്പോൾ കളിക്കണ്ട. Quit following me. I am floating. പോട്ടെ ഡെയിലീസ് തീർത്തിട്ട് തരാം. മുമ്പ് ഇതടിയാണ്. Too slow. Squall Fury. Quit following me. രണ്ട് 200. Quit following me. Let's light it up! Shadow Raven! Behold. I see everything! Sharing my knowledge! Roll! Squall Fury. That's far enough. Falling into the abyss. Insubordination! Teamwork is dreamwork! Behold. Wings of Darkness! This may hurt a little. Squall Fury. ഗെയിം സൗണ്ട് കുറക്കണം. നീറ്റടാ പുറത്തല്ല ഫുള്ളൊക്കെ. മാറിപ്പോയി, സ്ഥലം മാറിപ്പോയി. ഗിരി സാർ, അയ്യോ എവിടെയാണ് ഗിരി സാർ? പനി പിടിച്ചെന്നറിഞ്ഞു.
What do you want from me? Ding, ding, ding. താനാരാ? Can I have for what is? Huh? Whether you have thought about this? What will happen if you the sky? Yeah, technically it can be so, but where does the sky? In fact, come up with the model that explains these questions perfectly. I just need more observational data to support it. Good luck, see. Okay. Let's see. Then we collaborate with that theoretical undertaking. I can also put your with the. Okay. Or you could even be my co-author. Things really these are. We can get the result. I am afraid that I will have a problem getting research funding, and that would be far more devastating than the Skyfall. And go. Perfect. I wouldn't demand co-author. So you're going to many thanks to you. Actually, would I customize the set or beacons that we automatically collect the patterns to be set up high processors human was so the range was necessary. അത് ശരി, ഞാനിപ്പോൾ കാടും മലയും ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി കയറണം. അത് കൊള്ളാമല്ലോ. Following orders. New punching. Chill. Everything was futile. ഓ ശരി, എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഉണ്ടല്ലേ. ഉഗി ബായ് ഞാൻ പെട്ടെന്നേ മറ്റേ ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ കണ്ട് സ്കില്ലിൻ്റെ സിമ്പിൾ കണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന പിന്നെ സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കുന്നു. അത് ട്രൈ ചെയ്യും. മിഡ് എയറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും വിചാരിച്ചു. സ്കില്ലിൻ്റെ സിമ്പിളുണ്ട്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി കസേട പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അത് ചെക്ക് ചെയ്തതാ.
പണ്ടാരോ. ഇത് മിഡ് എയറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നൈസാണ്. The wind rises. ഈ സാധനം മിഡ് എയറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊളിയാണ്. Too slow. ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ടാ. Behold. Quit following me. അമ്മമാര് സ്കാർമൂഷിന്റെ തൊപ്പിയുടെ സൈസ് ചെറുതാക്കിയല്ലേ. നേരത്തെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ തൊപ്പിയായിരുന്നില്ലേ? തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡാമേജ് എഴുതുന്നത്. Squall and Fury. You're dead. Too slow. This is just a dream. Adventure time. Committed to memory. എനിക്കിപ്പോഴേ കാര്യം മനസ്സിലായേ. Behold. Nothing worth mentioning. തരാവോ? I see everything. എഴുത്തടിച്ച ശരിയാവില്ല. പാർട്ടി മാറ്റണം, പാർട്ടി മാറ്റണം. Adventure time. Upon the gale. Everyone hold hands. Wait, everybody stand back. This may hurt a little.
rises. A walk would be nice. ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ yes. Okay. Squall Fury. I will have order. By royal make yourselves a room. Roll. Search for it. I see everything. Solidify. Oh, it's revealed. That's far enough. Gather. Order guide you. This way, Period. The wind rises. Bow your head. You aren't worried about making me more powerful? All right. ഇത് പറ്റിയിട്ട് പോയില്ലേ? ഈ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കണം, ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ ബൈ. May the glory of the Prinzessin bring light to this world. ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചേ. By royal decree.
Ideal. Mein Fräulein. Allow me! I, Fischl, Prinzessin der Verhurthelung, descend upon this land by the call of fate, and I hear the voice of May the glory of the Prinzessin bring light to this world. Sebut tahu. Ad Ast. Thank you for completing to. Ad Ast. ഇനി ബാലോറൻറ്റ് പക്ഷെ ഒരു ലാക്ക് അടിക്കണം എന്താണെന്നാ ഞാൻ ഈ ആലോചിക്കുന്നത്. ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രശ്നമായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ. റൈറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റോ? ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരാം.
ഹലോ ഹലോ ഹലോ. കളിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണോ കളിക്കാൻ വന്ന് ഇല്ലില്ല, കയറിയതാണോ? ഞാൻ ഇതേ കയറിയുള്ളൂ. വൈ ബ്രോ, വൈ യൂസ് കുറവ്. ഞാൻ ചുമ്മാ ആരും ഉണ്ടാകരായി സോളോ ക്യൂ ഒന്ന് പോയി നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്. എടാ, നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിലൊന്നും മറ്റേ ഇതില്ലല്ലോ, ഫുള്ള് പച്ചയും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രൈം ഫാൻറ്റ ഉണ്ട്. പ്രൈം ഫാൻറ്റ 1000. പ്രൈം ഫാൻറ്റം ഷോട്ടി. പ്രൈം ഫാൻറ്റം വാങ്ങണോ? ഒരു 800 പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാൻറ്റം ഉണ്ട്. 800 പോയിന്റിന് എത്ര നോക്കട്ടെ ഗൈസ്. എത്രയുണ്ട് കയ്യില്? 800 പോരാ, 810 വേണം. 800 500 ഉള്ളൂ. 800 ഇല്ലേ ഷിറ്റോളിയർ 1000 ഉള്ളൂ. മാര് കറക്റ്റ് ഇത് ഇട്ടിടൂടാ. 39% ഓഫാ. സാധനം ലാഭമാണ്. 1000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 800 രൂപക്ക്. 800 അല്ലേ? അത് ഇനി മേലെ ഇത് വല്ല ആണെങ്കിലോ 800-ന് 1000. പ്രോക്സി ആരാന്ന്? ഹേഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഹേഡീസ് എന്താ വരാത്തെ? ഞാൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് കയറിട്ട് തരാം. എടി നമ്പർ കിടക്കണ 6 എടാ. എന്ത് നമ്പർ കിടക്കണ 6? മറ്റേ നമ്പരല്ലല്ലോ അവൻ. നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവൻ്റെ പേരെന്താണ്? അമീനോ എയ്മനോ? എനിക്ക് എന്നോ ഒരു ദിവസം കളിക്കാൻ കിട്ടിയതാണ്. അവൻ ആര് നമ്മുടെ കൂടെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആരും ആണ്. ഹലോ. എടാ, ഒരുത്തനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യണ്ടേ? പ്രോക്സി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഇറങ്ങി വരാനോ? എന്തിനാ? ഏത് കളിക്കാൻ പോയാ? സോളോ ക്യൂ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു കയറിയത്. അപ്പൊ നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം 5 പേര്.
അല്ലേ ഇവിടെ പട്ടി വിളിക്കുന്നവർ വിളിക്കണം. ഒരാളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ഏതാ ഇടണ്ടേ? ഡെത്തോ? ഈ പ്രോക്സി എവിടെ? പ്രോക്സി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സ്ക്രീൻ സ്റ്റക്കായി. റേസി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഞാനിപ്പോ കേട്ടപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല. പിന്നെയാണ് എനിക്ക് സംഭവം ഓർമ്മ. എന്റെ മോനെ വാർബോയ്. എടോ വാർബോയുടെ ഇത് പറ. ഇയാള് പറയൂ എന്നെങ്ങാലും പറഞ്ഞോ? പിന്നെ അത് പറഞ്ഞോന്ന് ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞു. എടാ ഇത് പണ്ടാരന്റെ അതെ ലൈവാണ്. ഞാൻ ലൈവ്. ഇവനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് എന്തിന് ഞാൻ പണ്ട് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരുന്നു. ഞാനും ഇനിയിപ്പോ ലൈവാണോ? ലൈവാണ്. ആ കാര്യായിട്ട് ഓ എന്നാ അടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇറാ, എനിക്ക് കാണട്ടെ ഞാനൊന്ന്. വെനിക്സ് ജിജി അടിച്ചെടുത്താ മതി കിട്ടും. നീ ഏത് കളിച്ചിട്ടില്ല? എന്റെ പെർഫോമൻസ് വെനിക്സ് ജിജി. എടാ ഞാൻ PC റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വെനിക്സ് ജിജി ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോയ്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാൻ PC റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ലൈവ് കളിയോടാം കാണട്ടെ എന്റെ കളി. അവൻ പോയി. ബ്ലാക്ക് ഇല്ല. ആ പ്രോക്സി വന്നു. ബ്ലാക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരും. വെയിറ്റ്. ഓ പ്രോക്സി നിനക്ക് ലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്? എനിക്ക് റീവർ പോസ്റ്റ് ഒന്നി ഫാൻ്റെ അല്ലടാ ഷോട്ടിടാ. റീവർ പോസ്റ്റ് ഒണി ഗാർഡിയൻ ടീമേഴ്സ് വാൻഡല് എടാ സൗണ്ട് കുറച്ച്. പിന്നെ പ്രിസം ഷോട്ടി സ്മൈറ്റോഡിന്റെ വാലറന്റ് ഗോ പോസ്റ്റ്. വാലറന്റ് ഗോ പോസ്റ്റ് നൈസ. സേജിന്റെ ഈ ഫാൻ്റെ വാങ്ങിയാലോ? ബ്ലാക്ക് ചാറ്റിന് മെസ്സേജ് ഒന്നു. എടോ താ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇതാരാ? ടെക്സ് ജെഡി ആരാടാ? ഇവന്മാർക്ക് പേര് മാറ്റണേന് മുമ്പ് പറഞ്ഞൂടെ? ടെക്സ് സ്പേസ് ജെഡി പറഞ്ഞ എടുത്താൽ എന്റെ ആവാ. നമ്മളോട് നേരത്തെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ആണോ? അവൻ പേരൊന്നും മാറ്റില്ല. അവൻ അത് തന്നെ പേര്. എടാ നീ എന്നാ ഓണായി വാ. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ വെറുതെ DM പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നീ എന്തിനാ ലൈവിൽ കൂടി ഇട്ട് പിന്നെ എക്കോ പോലെ കേൾപ്പിക്കണത്? നീ അവനെ സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ് ചെയ്യാനല്ലേടാ ലൈവ് തുറന്ന് വെച്ചേക്കുന്നത്? അതെ 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 അതെ. മനസ്സിലല്ലേ പിള്ളേ? ഞാൻ എന്തെന്നറിയോ? എല്ലാ ഇതിലും കയറിയിട്ട് ലൈവിൽ പറയും ഡിലേ ഇല്ല. എല്ലാവരും സ്ട്രീം സ്നൈപ്പ് ചെയ്ത് ഹെഡിസിനെ വിചാരിച്ച എന്താ എന്റെ ബുള്ളറ്റ് ഒന്നും കൊള്ളാത്തത്. എന്റെ ഇതായിരുന്നടാ DPI കൂടി കിടക്കാം. DPI മാക്സിമം പോയാ ഹലോ
അതിലൂടെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കറക്റ്റ്? Riff Walker's out. ബ്ലാക്ക് വന്നു. ഏതോ ഒരു എടാ ഇറങ്ങടാ അടുത്തിടാ നീ ലീവ് ചെയ്താ പോരെ? അടുത്തിടാമ്പ. നീ ലീവ് ചെയ്താ നീ ലീവ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ആവില്ലല്ലേ? അഖിലെവിടെ? അഖില എനിക്ക് അറിഞ്ഞോ? ബ്ലാക്കേ ഹലോ എന്താ ബ്ലാക്ക് അഖിലിനെ ബാങ്കില് pick പോയിട്ട് ചെയ്തോ? ഹലോ വിളിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചോ? ഹലോ അതെ ഹലോ മറ്റേ ആ, ആര് എടാ, വേണേ correct വേണേ ഇവനെ അഖിലിനെ കിക്ക് ചെയ്തു. അഖില് അവന്റെ ഒരു പോയെന്ന് അഖിലേ മറ്റേ അഖില് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അഖിലിന്റെ അനക്കൊന്നും കയ്യില് പോടാ അന്നെ AFK ആയിരുന്നു. എടാ എനിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അഖിലേ എടാ ഒരാളെയും കൂടി ഈ വേണം. വർഷം ഓൺലൈൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഓൺലൈൻ ഉണ്ടടാ. ഇവനിതോടെ പോയതപ്പോ ഇനി വെച്ചിട്ട് പോയാണോ ഇത് കളിക്കാൻ കഴിയില്ലാഞ്ഞിട്ട്? സോൺ ഫ്യൂരി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓ എന്ത് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഞാൻ തുറന്നു നോക്കട്ടെ. എല്ലാരും നെറ്റ്വർക്ക്. ആ, നിനക്ക് ബാക്കിൽ എന്തൊക്കെയാടാ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറ. ഹെയ്ഡിസിന് എന്തൊക്കെ? ഫസ്റ്റ് ഒടി 648 രൂപയ്ക്ക് ഒടി. ഞാൻ പറയട്ടെ. ഏതൊട്ടി? ആ, എന്തൊടിനാന്ന് പറ. ലൈൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഈഗോ ഇത് സ്റ്റിംഗർ, എന്തത്? ഒന്നുകൂടി ഹൊറൈസൺ സ്പെക്ടർ. അതെന്താ സാധനം? ഒരു എടാ സ്പെക്ടർ, എനിക്കൊരു സ്പെക്ടർ ഉണ്ട്. ഒരു വൃത്തിയായിട്ട സാധനം. എടാ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നന്നാ- സാധാ സ്കിന്ന്. നല്ലത് പറ. എടാ നല്ല ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം എനിക്ക് 700 അപ്ഗ്രേഡ് ഒന്നുമില്ല. 600 ആ റേഞ്ചിൽ. അപ്ഗ്രേഡ് ഒന്നുമില്ല, കത്തി പോലും ഇല്ല. നിനക്കോ ബ്ലാക്ക്? എനിക്കും അപ്ഗ്രേഡ് ഒന്നും ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം നോർമൽ സ്കിന്നാ. എല്ലാടെ തുറക്ക്. എല്ലാം തുറന്നോണ്ടിരിക്കുക. അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് ഫോർസൈക്കിന്റെ ക്ലാസിക് ഉണ്ട്. അവസ്ഥ എടാ അതെന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നോർമൽ സാധനം. അതെങ്കിൽ നിനക്ക് എത്ര ഫോർസൈക്കിളിന്റെ സ്കിന്നിന് 1110. ഇതാടാ, എന്ത് പറ്റി? ക്ലാസിക്ക് വേണമായിരുന്നു. നീ ബ്ലാക്കിന് വാങ്ങിച്ചോളൂ. ബ്ലാക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലേ ഫുൾ ടൈം കളിക്കും. അല്ല, ബ്ലാക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ കൂടെ അല്ലേ ഫുൾ ടൈം കളിക്കും. വേറെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നോർമൽ സ്കിൻസ്. എനിക്ക് റിവർ ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് മേടിക്കുന്ന 2 പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മറ്റേ ഇത് മേടിച്ചതാണ്. മറ്റേ ബാറ്റിൽ പാസ് മേടിക്കുന്ന ബാറ്റിൽ പാസ് അതിനെക്കാളും വൃത്തിയുണ്ട്. എടാ ഞാൻ പറയണേ ബാറ്റിൽ പാസ് മേടിക്കണേന് ലാഭം. 2 ബാറ്റിൽ പാസ് മേടിക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു അപ്ഗ്രേഡബിൾ അതല്ല, ഇപ്രാവശ്യത്തെ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റില് ഈ 600 പോയിന്റ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അതാണ് നോർമൽ സ്കിൻ വാങ്ങണമാര് എന്തിനാ വാങ്ങണെന്ന് നോർമൽ എനിക്കറിയാം. സ്കിൻ മേടിക്കുന്നതിനെക്കാളും അപ്ഗ്രേഡ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോ നല്ല അത്യാവശ്യം ഇതുണ്ട്. എനിക്ക് സോവറിന്റെ ഗാർഡിയൻ വന്ന് നടപ്പുണ്ട് സ്റ്റോറിൽ. ഒരാളെയും കൂടി സ്റ്റോറി വന്ന് നടപ്പുണ്ട്. 2178 പോയിന്റ്. ഓ ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ് വാൻഡല് ഷോകാടാ. അങ്ങനെ ചെതറും കിടന്നു. എയിമില്ല പണ്ടാ. മറ്റേ ഡ്രാഗണിന്റെ ഓപ്പ് ഉണ്ട്.
ഓ അത് നൈസാ. എൽഡർ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കും. അത് സീസാണ്. Elder പക്ഷെ Flame അതിന്റെ ആ ആണ് റീലോഡ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ വൃത്തിയായിട്ട കഴുത്തൊടിക്കൽ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി ഫുള്ള് നല്ലതാ. എൽഡർ ഫ്ലെയിമിന്റെ നല്ലത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടുന്ന സാധനം. അയ്യേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലത്. ഇതൊരു പല്ലിനെ Deathmatch. Warm up. അയാളെ അഖില വന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ അവന്മാര് ഡ്രാഗനെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷെ എനിക്ക് കാണുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് കാണുമ്പോ പല്ലീന് ഓർമ്മ വരും. എനിക്കും പല്ലിക്കുറ്റി ഓർമ്മ, എനിക്കും വേറെ ഒന്നിനല്ല ഓർമ്മ വരും. ശരി പല്ലിക്കുഞ്ഞ് ദേഹത്തോട് ഓടിക്കും. കാലിനും ഉണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലുണ്ടാ പെട്ടെന്നൊരു കസ്റ്റമർ ആ മോളിന്റെ അപ്പുറത്ത് Release the tension. Good. Let's go. Fight. Woo! Let's start. കിട്ടി. ഞാൻ ചോദിക്കണതല്ല, ഈ ഡെത്ത് മാച്ചിന് വന്നിട്ട് ഈ പതുങ്ങി നടക്കണേന്റെ അതാണ് വാലോറന്റ് ടൈം. പ്രോക്സിയാണ് പോയി. ഞാൻ എന്റെ കാല് കണ്ടപ്പോ അതാകുമ്പോ പറ, ഞാൻ അയച്ചേക്കട്ടെ കപ്പി. അതാണ് സാലറി എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി ആയില്ലടാ. ഞാനങ്ങ് അയച്ചേക്കണ്ട. മാർക്കറ്റിലാരോ വന്നല്ലോ. That creature is dead. മൂവ്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ആരോ കീസ് വെച്ച് ഇവിടെ 121. നൈസ് ഷോട്ട് പോലെ. ഞാനോ അല്ല, ഫെനിക്സ്. 101ടാ. എന്താണ് വിപ്പ് ചെയ്തു? അവനടിച്ച സന്തോഷത്തിൽ ഇറങ്ങി ഓടിയത്. അയ്യോ വെടികൊണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലോ ആയിരിക്കും വാങ്ങാൻ. എഴുതണ്ട മൂന്ന് ആണോ? ആ അതുണ്ട് ഇതൊക്കെയുണ്ടോ? കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പി എന്നെക്കാളും മുമ്പേ ഗോൾഡ് അടിക്കും.
എന്റെ കൈക്ക് എന്തോ ഒരു പിടുത്തം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ഇത് ക്രോസ് ഹെയർ പ്ലേസ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനും ക്രോസർ പ്ലേസ്മെന്റ് ശരിക്കും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്ലോ ആണ്. Oh, come off. Too stupid. ഇതൊന്നുമല്ല, ഇത് ടെക്നിക്ക് ചെയ്യണം. എന്റെ ക്രോസർ നിന്റെ തലയിലായിരുന്നു, പക്ഷെ കൃത്യം നീ ഇരുന്നു. എന്തുവാടാ അഞ്ച് 5 HP. കറക്റ്റായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ്. ഓ ബ്ലാക്കിന്റെ ഹെഡ് കേറിയതാവും. Just swag. എന്ത് തേങ്ങടാ. പണി ഈ ഊള കൃത്യം അവിടെ തന്നെ പിന്നിരിക്കുന്നു. Nice shot. ഞാൻ എപ്പോ ചാടിയ വായോടാണ് എന്തോ 10 kills remaining. ഇതെവിടാ? ഹലോ ബുള്ളറ്റ് ഭയങ്കര പൊങ്ങി പോണ പോലെ. കൃത്യം ഇവന്റെ മുമ്പിൽ കൃത്യം ഇരിപ്പോ. നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓടി നടക്കുമ്പോ ഹെഡ് അടിക്കണേ? സംഭവറിയോ നമുക്ക് പോപ്പ് വരുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുക. 5 kills remaining. അപ്പം നിന്റെ കൂടെ ഞാനും പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നീ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇല്ല, പക്ഷെ എന്റെ നീ ഓർഡറായിട്ടാ കാണിക്കുന്നത്. One minute remaining. എനിക്കറിയാം 1 kill remaining. എല്ലാരും ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ ജിട്ടർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ശോകം. ഈ മൈക്രോ മൂവ്മെന്റ് വെച്ച് കളിക്കുന്നവരെ കളിപ്പിക്കാതെ ഗെയിം സെൻസ് ഇല്ല.
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അഖിലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ? ധാരാടി 2 വാച്ച് ഇല്ലല്ലേ. ഞാനാണ് നയൻതാര പേള് വരല്ലേ, പേള് വരല്ലേ, പേള് വരല്ലേ. ഭയങ്കര സൗണ്ടടാ. ശരി പോണു. റൈന ഗോട്ട് nerfed again. പിന്നെയും ഇനി എന്തോ സെൽഫിയില് മറ്റേ 10 അറിയോ? Match found. ഇനി റൈന ആരും nerf ചെയ്താ റെയിന് എന്താ നെർഫ് ചെയ്യാനുള്ള എനിക്കറിയില്ല. ഇനി റൈനയല്ല, റൈന nerf എന്താ അറിയത്തില്ല. അൾട്ട് ഓവർ പവർഡ്. ആ അൾട്ട് ശരിയാ, കുറച്ച് ഓവർ പവർഡാ. എന്താ പറയുന്നത്, അത് മാക്സിമം ഒരു 3 ആക്കണം. എന്ത് ഇല്ല അതല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. പക്ഷെ അൾട്ട് ഓവർ പവേർഡ് എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ അൾട്ട് ഓവർ പവേർഡ് ആണ്. ടീമുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യില് ഈ അൾട്ട് കൊണ്ട് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്ന കളിയാണ്. അത് തീരും. എടാ പക്ഷേ ഇല്ലേ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇപ്പൊ ഈ പറയണ ആൾക്കാണെങ്കിലും ഈ അൾട്ടിട്ട് വെറുതെ ഓടി ചെന്നാൽ കിട്ടൂലല്ലോ. മനസ്സിലായി? ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഇപ്പൊ ജെറ്റിനെ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഡാഷ് ചെയ്യല് ആ പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ. ഒരാളെ കില്ല് ചെയ്താലേ TP ഉണ്ടല്ലോ. എടാ ഒരാളെ കില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ, പക്ഷെ അതിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എവിടെ പോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണേന്ന്. അൾട്ട് ഇച്ചിരി ഇപ്പൊ ഒരു അൾട്ട് ഹാഫ് ഡിഫ്യൂസിന് മുകളിൽ കിട്ടും. ഞാൻ ഏതെടുക്കും? റണ്ണർ ആവുന്നു കേട്ടോ. കൂട്ടത്തില് ഭേദം സത്യം പറഞ്ഞാൽ റെയ്നയുടെയും യോറുവിൻ്റെ അൾട്ടോ അത്യാവശ്യം ഇതാണ്, ക്രാക്ഡാണ്. പിന്നെ ഫെയ്ഡ് യോറു കോംബോ സീന. പിന്നെ വൈപ്പറിൻ്റെ അൾട്ട് ഇപ്പം ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് HP പോകൂലേ, കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. കറക്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോ ഗ്യാദറർ ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂല സൈറ്റ്. കുഴപ്പമില്ല നോക്കിട്ട്. ഫെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈപ്പറിന്റെ അൾട്ട് കേറാക്കുക. ഫെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ മറ്റേ പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ 50-50 കിട്ടാനും കിട്ടാതിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഡോഗിലും ഈ പറഞ്ഞ 3 നല്ല റാറ്റ് ലൈനപ്പൊക്കെ കളിക്കണവന്മാരുണ്ടല്ലോ, അമ്മമാരെ അമങ്ങിയായിട്ടിരിക്കും, കാണൂല അമ്മമാരെ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് നെർഫ് ചെയ്തപ്പോ കുറച്ച് ഇതുണ്ടാവും. പിന്നെന്താ, ഫീനിക്സിന്റെ മറ്റേ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് കിടക്കണതാ ശോകം. ആ മാർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ സീനില്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഓവർ പവർഡ് ആയി പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഇത് അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ സൈഫറിന്റെ ഒക്കെ ട്രാപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ട് കിടക്കണേ, അടുത്തൊരു മാത്രം വിസിബിൾ വരണ്ടേ, അങ്ങനെ വല്ല എനിക്ക് FPS ഭയങ്കര കുറവാണ്, 80 കിട്ടണം. പണ്ടേ അങ്ങനല്ല, ഇല്ല ലൈവ് ഇടുമ്പോ 120 ഒക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എനിക്ക് എഡിസ് ഡിസ്കണക്ട് ആയി. എഡിസേ പോയി വലിയ സീനില്ല. അങ്ങനെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. എടാ അമ്മമാരെ അതിൽ കൂടെ എടാ അവൻ ചാടിക്കൊണ്ട് എന്നെ ഹെഡ് അടിച്ചടാ. അവൻ ജമ്പി തന്നെ എന്നെ ഹെഡ് അടിച്ചു. റൈറ്റില് പണ്ടേ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന്
Careful. എടാ അമ്മ അപ്പുറത്തെത്തി Spike planted. പോയോ ഇപ്പൊ പോയി ബാക്കിൽ ഹീലോടാ Last player standing. ഞാനേ എന്നെ വേറെ ആരോ ആണോ അടിച്ചു വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ റെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ ജമ്പ് ചെയ്തോണ്ട് വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോ എനിക്കിട്ട് 2 ഹെഡ് കൊണ്ടുടാ. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചാടിക്കൊണ്ട് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. എന്റെ റിവ്യൂസ് നോക്കിയാൽ കാണാം. For you, hermanito. ഇത് കയ്യിൽ എനിക്കും പറ്റി. ഇന്നലെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയപ്പോ താനെ ക്രാഷ് ആയി പോയി. അതായത് ഫുള്ള് നോർമൽ വിൻഡോയിലോട്ട് ഓപ്പൺ ആയി പോയതല്ലേ. എടാ എമയിൽ ആരും സ്പ്രേ അടിച്ചേ പുഷ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടാവില്ല സീൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഏടെ പുറത്താളുണ്ട്. എടാ ഹീലായ വൺ. Last player standing. Last me, so close. അവന്റെ ഷീൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഓടിപ്പോയിട്ടാ. കഴിഞ്ഞ സേവ് ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ കളിച്ചു വാൻഡിൽ കളിക്കുന്ന ക്ലോസ് എടുക്കാം. സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിട്ട് ഇല്ല. Sage close. One enemy remaining. Flawless. Nice black. Drop on there. Time to kneel. Black Ops ഗോൾഡിലേക്ക് ഗെയിം പ്ലേ സ്കിൽസ്. ഞാൻ മറ്റേ അൾട്ടിഡ് പൊക്കത്തെ അൾട്ടിടെ എടാ മറ്റേ സൈറ്റിന്റെ പൊക്കത്തൊന്നും അൾട്ടിടണ. എന്നിട്ട് മെയിലോട്ട് മേളത്തെ സാധനത്തിനകത്ത് കയറി നോക്കാം. മേലോട്ടൊരു സ്മോക്ക് ഇട്ടോട്. ആരോ കേട്ടോ എടാ യോറിലോ എടാ സ്റ്റാൻഡിൽ ആള് കേറിയടാ. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുക. യോറ് 106 താകാ. ചേംബർ ബിയിലുണ്ടേ. മര്യാദ
ഗണ്ണ് അടിച്ച് കളിക്കാം. Last player standing. എന്നെ ഇവൻ ടാഗ് ചെയ്ത് Can someone get this? ട്രെയിന് ഇവിടെ ഒരു വാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? Need a drop. Thank you. I need a drop. നല്ല ടാഗ് കൊടുക്കണം. ഈ ചേമ്പറിന്റെ ഒരു ഷോട്ട് വരെ കണക്റ്റാൻ പറ്റില്ല. അയാൾക്ക് ഗണ്ണ് അടിച്ച് കളിച്ചാൽ മതി. അതൊക്കെ ഗണ്ണ് അടിച്ച് കളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ ഏമയിലാളുടെ ബാക്കറ പുഷപ്പ് ചെയ്തു. അല്ലടാ പുള്ളപ്പ്. അവനെവിടെ നിന്ന് പുള്ളപ്പ് അടിക്കുന്നു. ബാക്കിൽ ഹീല് ഇല്ലോ ഹീല് Spike planted. Ay, corazón. One enemy remaining. Still in sight. ഇതിന്റെ ഓള് കളിപ്പി. ആ സ്റ്റേജ് ബോള് പൊങ്ങണ Have any patterns emerged yet? ഇതിന്റെ ഓളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കളിപ്പി. നമുക്ക് സ്മോക്കില്ലല്ലേ. ഒരാൾ ബൈ ചെയ്ത് അത് വിക്ക് സെല്ലി ഏമീനാളെ പുഷിങ് അടുത്ത ഷോട്ട്. Spike down A. Boom. Cutting their vision. ഇവിടെ ക്ലോസിൽ യോറുണ്ട്. You will not kill my ally. യോറ് ശരിക്കും ടാഗ് ആണ്. Spike down A. റൈറ്റുള്ളാണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല. Spike planted. One enemy remaining. ഇവിടെ എടാ ഈ കണ്ണെടുത്ത് നോക്കിയാ Right here. റോക്സി ഈ കണ്ണെടുത്ത് നോക്കിയടാ. ഇത് എന്തൊക്കെയാ? Even with numbers, anything. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ വേടാ ബ്ലാക്ക്. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ യോറിനെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അല്ല അവിടെ യോറുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ ഞാൻ അല്ല ഞാൻ ചേംബറിന് 140 കൊടുത്തായിരുന്നു. ഞാൻ ആ യോറിനെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അതാ ഞാൻ യോറുണ്ടെന്ന്. എടാ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. അവനത് കൊടു. ശരി അതിങ്ങോട്ടോ Ay, corazón. റേഡിയേഷൻ നിനക്ക് Still in sight. Still in sight.
അവനെങ്ങനെ എന്നെ കണ്ട അവന്റെ ഹെഡോ മതിലിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അടുത്തേക്ക് മേളിൽ ചേർക്കണം. ടോപ്പിലാളാണ്. One enemy remaining. Spike down B. ചോറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചോറ് സൈക്കെടുത്തു. ആനോടും ആ ഹേഡി അയണാണെങ്കിൽ Need a drop. ഞാൻ ബൈ എടുത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. നീ നിനക്ക് ആർമറില്ല, ബൈ ഉണ്ട്. നീ എന്തിനാ ഡിഷ് പുഷപ്പ് ചെയ്ത് എന്തിനാ പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ലേറ്റ് ആയിപ്പോ One enemy remaining. Spike down A. അവന് ഹീലോടാ. Last player standing. Flashbang. Flashbang. Grenade. അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യായിരിക്കും. നൈഫ് 30 seconds left. Shutting them down. ഫേക്കടാ. അവിടെ പോയി 10 seconds left. നീ ഇവിടെ പോയി നോക്കിയിരുന്നോ? Spike planted. എന്തായാലും ഒരു ഫ്ലാഷും കൂടെ കാണാം. കവർ ആയിരിക്കും. Shutting them down. കവർ ഫുള്ള് കിട്ടിയിട്ടാ. ഇല്ല, ടവർ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോടാ. Nice knowing you. Cool. കവർ തന്നെ മാർക്കറ്റ് സൈഡ്. Let's make a plan, then execute. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എടാ ബൈഡാടാ എഡീസേ മറ്റേ ഓപ്പർ ക്വസ്റ്റഡി അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പർ ക്വസ്റ്റഡി. നീ ഇതാണല്ലോ എടാ, അവനൊരു ബൈ. നീ ബൈ വാങ്ങ്. അയ്യോ സോറി. അതല്ല ബൈ ഇല്ലാതല്ല, അവന്റെ സാധനം എന്റെ കയറി, ഞാൻ കണ്ടില്ല. Knife deployed. One suppressed. ഇതിന്റെ വണ്ണം കുറച്ചാ. എടാ ഫുൾ ടൈം സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. എടാ അവന്റെ കാലം. Spike planted. എടാ ഇവിടെ മെയിൻ എടുത്താണ്ടേ.
മോളി Clutch. അറ്റാക്കിംഗ് മെമ്പർ അടിച്ചു കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എടാ അതല്ല, അവന്റെ മുകളിൽ പോകുമ്പോ പിടിക്കാൻ നിന്നോ. ഞാൻ അവിടെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു, കവറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മെയിൻ കവറിങ് ഉണ്ടായിരുന്നേ. അവൻ ഡ്രോപ്പ് ആയിരുന്നടാ, അവൻ ഡ്രോപ്പ് ആയിരുന്നു. എടാ എനിക്കൊരു ഷോട്ട് ചെയ്യാവോ? അല്ലേ വേണ്ട. Thank you. You want to play? Let's play. Still in sight. എന്നാ പ്രശ്നം? റോഡിൽ കയറുവാ. Cutting level. Spike planted. ബ്രഹ്മ കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മിനായിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മിനെ അടിച്ചോ. അവൻ 30 അതേ ഉള്ളൂ. കേറുമ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അടിയില്ല. One enemy remaining. ബ്രഹ്മ അണ്ടറാന്ന് തോന്നുന്നു. ബ്രഹ്മ അണ്ടറാ. ഞാൻ നൈസ്. My ult ready. Did you really say ഓപ്പൺ that വേണം. would work? ഓപ്പോ എവിടെയാ? ഓപ്പ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. My power does nothing. Ask for aid and you shall receive. ബൈ വെക്കടാ ബോക്സ്, ബൈ വെക്കടാ. ഉണ്ടോ പേരുണ്ടോ? ബ്ലാക്ക് ആരെങ്കിലാ? പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സീനില്ല. എന്താ പറയാ, അടിച്ചു അവനെ അടിച്ചു. അവന്മാര് സാൻഡ് കയറണ്ട നോക്കണേ. ആ റോപ്പ് സൈഡ്, സാൻഡ് അല്ല റോപ്പ് സൈഡ്. അവന്മാര് Who's next? എവറ് നിന്നെ തപ്പി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ബ്ലാക്ക് അവൻ, നീ കവറിൽ നിൽക്കണേ. അവന്മാര് ഇത് ചെയ്യും, എന്നെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പറയും. One enemy remaining. Healing. Reloading. ഏതാ ബ്ലാക്ക്? വൈപ്പർ മെയിൻ പിന്നല്ല. Last round before the switch. Load up. We're not coming back. Reloading. എടാ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വെറുതെ ഒരു ലോൾ അടിച്ചടാ. വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ, ലോൾ അടിച്ചോ. അടിച്ചോ. ഞാനിപ്പോ ലോൾ അടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോൾ അടിക്കാൻ ടൈമുണ്ടല്ലോ. ശരിക്കും നന്ദി പറയണ്ടേ. മേളിൽ നോക്കിയാൽ ബ്ലാക്കിന്റെ ഹെൽത്ത് ബാർ കാണാനില്ല. ഹെൽത്ത് ഇല്ലാത്തതാണോ ഇനി അതോ ഫുൾ ഹെൽത്ത് ആണോ? സംശയം പോലെ. എടാ മറ്റേ ഈ സാധനത്തിന് റേഞ്ച് പിടിപ്പിച്ചവന്മാര് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണുണ്ട്. ഞാൻ എടാ You will not kill my allies. എടാ ജസ്റ്റ് മിസ്സറാ. ഡ്രോപ്പ് നോക്ക് നീ. എടാ ഡ്രോപ്പ് വന്നടാ പണ്ടാറങ്ങാനായിട്ട്. ലോങ്ങോ നിനക്കാനെ പൊക്കാൻ പറ്റും, ഹെഡിസിനെ പൊക്കാൻ പറ്റും. Spike planted. ഡബിൾ ഡോർ. Enemy spotted.
സൈഡിൽ നോക്കണം, സൈഡിൽ ചിലപ്പോൾ റെയിനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പോകും. Player എടാ, standing. 80. റണ്ണാൻ കണ്ടില്ല അടിച്ചത്. എടാ ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഡ്രോപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അവൻ അത്ര തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. Switching sides. ആ ലൈനപ്പിന് വഴി. We fight once again. എന്തേ Reloading. ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ആവാൻ അത് അമ്മാരി ഇത് ചെയ്യോടാ, ടേൺ ചെയ്യോടാ നിന്റെ ഇത് വരും. അപ്പൊ കത്തുന്നുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ താഴ്ത്തി ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ബ്ലൈൻഡ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാം. കൃത്യം മുഖത്തടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫ്ലാഷ് ആവുള്ളൂ. ഒന്ന് തല ജസ്റ്റ് ചെരിച്ചാൽ ഫ്ലാഷ് ആവൂല. ബ്ലൈൻഡ് ഇതിനകത്ത് 3 കാണാം. ബ്ലൈൻഡ് ഇപ്പൊ വേറെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ, നല്ല എളുപ്പം വേറെ ഓഫ് വേറെ അതായത് രണ്ടുപേരും അത് ഫ്ലാഷ് ബ്ലൈൻഡ് വരുമ്പോ തിരിഞ്ഞു കളയണതാ. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് തീരും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ മതി. അതിനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും അവനില്ല. ഒന്ന് ഫിനിക്സ് അതിനകത്ത് ഫാസ്റ്റ്. അവന്മാര് നേരത്തെ എന്റെ ബ്ലൈൻഡ് കൂടെ എന്നെ ജമ്പ് ചെയ്ത് അടിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. കേറിക്കോ. Still inside. ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്, രണ്ടുപേര് ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്. ജെൻ. Spike down B. ഇവിടെ There. ഇവിടെ I have this spike. എടാ എങ്ങനെടാ വെറുതെ ഹെഡ്ഷോട്ട് അടിക്കട്ടോ, വെറുതെ അങ്ങോട്ട് എടാ 87 20 Last player standing. ഇല്ല. മെയിനിൽ ഒരുത്ത തന്നെ റൈറ്റ് മെയിനിൽ. എടാ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റില്ല. ഞാൻ ആ മറ്റേ ഇവിടേക്ക് ക്യൂ ഇറങ്ങിട്ട് മറ്റേ ഇതായി, ഞാൻ ക്യൂ ഞെക്കിയാണ് തീഞ്ഞ് വാള് സേവ് ചെയ്യാം. നീ ആ വരയ്ക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. നീ കൃത്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു മറ്റേ ഇതില്ലേ വാള് താണോ, വാള് ഞെക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് Weapons hot. അവിടെ കേറിക്കോ. Shutting them down. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫേവറീസ് കൈക്ക് എടുത്തില്ല. ഇല്ല പുറകെ ഇറങ്ങോ, ബാക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ. ഇവിടുത്തെ ആർക്കേഡ് ഉണ്ട്, ആർക്കേഡ് ഉണ്ട്. എടാ നമുക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ഇല്ല, അലാം ബോട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അമ്മ എന്തായാലും നിർത്താൻ വരും. എടാ അവിടുന്ന് ചേമ്പർ റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡ്രോപ്പിലാവട്ടെ. വിട്ടോ അങ്ങോട്ട് വിട്ടോ. Spike down A. Spike dropped. Got spike. എടാ ബി വാ, ബി വാ, ബി വാ, ബി വാ, ബി വാ. അമ്മര് 3 ബി വിട്ടോ. 30 seconds left. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ആ കെണ്ടയുടെ കയ്യിൽ മറ്റേ ഇതാണ്. ജെൻ, Enemy റീന spotted ജെൻ. B. Spike planted. Last player standing. നൈസ്. കൂളായിട്ട് കളി, കൂളായിട്ട് കളി. വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. One enemy remaining. 3 down. ടൈം കളി. ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിച്ചാൽ മതി. ആർക്കടെ വഴി വിട്ടോ. Clutch. ആശാനവിടെ പോയി This is what I trained for. അതാ ഏറിസാ മേടിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് കണ്ട. ഏറീസ് ദേവിയം പോയതായിരിക്കും. അവൻ ഞാൻ പറ്റില്ല. പിടി തന്നെടാ. ആ ഞെക്കിക്കൂടെ തന്നെയാണ്.
Need a drop. Thank you. എടാ ചേമ്പറിന്റെ സാധനത്തിന് ഏരിയ വെച്ചല്ലേ? Can someone get this? എടാ മറ്റേ നേരത്തെ അതിന് റേഡിയസ് കൂട്ടി പിന്നെ അതിനെ വേണേ തിരിച്ചു വലിക്കാം. എടാ അതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ. ഏത് ട്രാപ്പ് ട്രാപ്പ് റീകോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ചേമ്പറിന്റെ ആ എടാ നാപ്പ് പറഞ്ഞ വിറ്റ് ചെയ്തടാ അവനെ. തലക്കെട്ടു. നൈസ് പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഈ വേണമെങ്കിലേ സീറ്റ് തള്ളിക്കോ. You disappoint me. Cutting their vision. എടാ ആർക്കേഡ് ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റാബ് വരുമ്പോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ആർക്കേഡ് ആള് One enemy remaining. എടാ ലാസ്റ്റ് ജെൻ എപ്പോ എത്തിയടാ അവിടെ? എനിക്കത് ആ ജെൻ ക്യാമ്പ് ആയിരുന്നു. ആ ഫുൾ ടൈമോ? ക്ലിയർ ഓ ചെയ്തില്ല. ഇല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ കിച്ചൺ മറ്റേ ഇത് വഴി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എവിടെ വേണേലും വേണം. ക്യാൻഡി വഴി ഞാൻ ഈ smoke കേറി എടാ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറാം. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് മുഷ് ചെയ്യാം. കയറിയാലോ? ബോഡി കവർ ചെയ്യാം. ബോഡി അറിയാം. ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവളെ. വൈപ്പ് കയറിട്ടെ. എടാ ഇവിടെ നൈഫിങ്, ഇവിടെ നൈഫിങ്. ബാക്കി എത്ര നേരം ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടുപേര്. മെയിൻ അറിയില്ല. എടാ അമ്മര് പിള്ളേർ You're done. My ult ready. Enemy spotted. A. സേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബ്രിമ്മ മറ്റേ ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡ്രോപ്പിലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാവോ? നേരെ ലെഫ്റ്റ് One enemy remaining. അവൻ ഗോളിന്റെ ബാക്കിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ പുറകിൽ There can only be one hero. Catch your breath. Not that mental, of course. Reload him. എനിക്കൊരു ഭയമാണ്. Need a drop. അവന്റെ Thank you. Reload him. നോർമൽ Need a drop. Thank you. Reload him. എന്താ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെ ഇത് എനിക്ക് കഴിയാനാണ്. Get this done. Reload him. നീ പ്രോക്സിഡൈന് വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചോ. പ്രോക്സിഡൈ ഏതാടാ? You want to play? Let's play. എടാ എനിക്ക് Spike down B. നിനക്ക് തന്നെ അല്ല കിട്ടിയത്, കൂട്ടത്തിൽ എനിക്കും കിട്ടി. നിനക്കെ കിട്ടിയോ? ആ. നല്ല കാര്യം. ഒറ്റയ്ക്ക് എത്തില്ല. ഓടോ എടാ അവിടെ കേരള ചേമ്പർ 3G. എയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ടോപ്പിലാളോ ഒന്ന്. എടാ ബ്രിമ്മാണ് സാധാരണ ആർക്കേഡ് വെക്കുന്നത്. അവനോട് മേളിലൊന്നും സെറ്റാപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യണ്ട. മണ്ടക്കാണോ സ്മോക്ക് ഉറച്ചു. അവൻ പിങ്ങി അവൻ പതുക്കെ വീക്ക് എത്തുള്ളൂ. അല്ല അപ്പൊ റെയിനെ ക്ലോസ് റെയിൻ ഉണ്ടാവും. എടാ നിങ്ങൾ എടാ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോ. ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങടാ. നീ അവന്മാർക്ക് എട്ടിട്ട് ബോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി. ഞാൻ നേരത്തെ
അമ്മാര് മൊത്തം 30 seconds left. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. Last player standing. ഫണ്ടാ വെക്കണ്ട. Spike down A. എടാ അതല്ലടാ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അൾട്ടാണല്ലോ ചോദിച്ചത്. Deployed. 10 One seconds left. suppressed. ദയവ് ചെയ്ത്. കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ചെയ്തോ. Nice fight. The MVP is mine. Let's do this. അയ്യോ ഒരു minute. ദേ, Ew. അൾട്ട്. നടന്നോ ദയവ്. Need a drop. ഇതെന്താ തോക്ക് ഡെലിവറി? റോപ്പിലടി ഫീൽഡ് പഠിക്കണോ വിളിച്ചാൽ? ഫീൽഡ്. എടാ എവിടെ പോണേ ഏബിയാ? എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. ഏകരാ. ഏയോ എങ്ങനെ ഒന്നും അമര സ്പൂൺ അവനുണ്ട് അവിടെ യോറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്ലാഷ് അറിയാം. ഒന്നേ ഫ്ലാഷ് അറിയാം ക്ലോണേ ഉള്ളൂ. അണ്ടർ സൈറ്റ് യോറ്. ആ വന്നടാ ആരെങ്കിലും ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് വന്നടാ. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു കയറും. ഓടി ബി പോരെ. Let's go. എത്ര ഓർമ്മ കൂടെ ആണോ? നൈസ്. ഓർമ്മ കവറേ. Target sighted. B. Light planted. എടാ ബാക്ക് ഇറങ്ങി എനിക്ക്. Requesting manual reset. എടാ അമ്മരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. 3 അങ്ങോട്ട് suppressed. ചെയ്തിട്ടോട്. മൂന്നിട്ടോട്. You fought well. One enemy remaining. എത്ര ആൾട്ടാ? 3 ആൾട്ടോ. എന്താ അവിടെ Once ഉണ്ടായത്? more into battle. Reloading. ആൾട്ടിന്റെ I'm കളി. not tired. Are you? അത് ചറവറ ആൾട്ട്. നീ ആൾട്ട്. മറ്റേ അവിടെ മറ്റേ കെ വെച്ചോടാ ആൾട്ട്. പാടാണ്. നീ ആൾട്ട്. അതിന്റെ പുറകെ ഞാനും ആൾട്ട്. Someone get in. Reloading. അതിനൊക്കെ ബൈയില്ലേ? ഞാൻ ബൈതാണ്. എടാ ഈ എനിമിയുടെ കളറ് പിങ്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാല് വൈപ്പറിന്റെ ആൾട്ടിന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റൂടാ. ഇത് തെളിഞ്ഞ് കാണും. ചെറുതായി അതൊക്കെ ചുമ്മാ തോന്നണായിരിക്കും. ഇല്ല ഞാൻ കാണിച്ചത്. നീ വേണേ നോക്കിക്കോ. ബ്ലാക്ക് ആ മോണിറ്ററിലാണ് ചെയ്യണേ. അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനടി ഇരിക്കുന്നോ? One suppressed. വാ നീ ആൾട്ട് ചെയ്ത് കയറിക്കോ. എടാ ഒരുത്തൻ സ്മോക്കിനകത്ത്. സ്മോക്കിനകത്ത്. ഓടി. In sight. Adios. You will not kill my Spike ally. down A. പൊക്കത്ത് വരെ. അങ്ങോട്ട് 30 മുകളിലോട്ട് seconds വിട്. left. വേണ്ട ഇനി വേണ്ട. Last player standing. മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ. ടിക്കല്ലേ എടാ നീ നിന്റെ ഫുഡ് സൗണ്ട് കേൾക്കൂടാ. Stand tall. We are Valorant. We are Need a fighters. drop.
Thank you. Reloaded. ആടാ ആദ്യം Reloading. We survive. ഏഴാളുണ്ട് ഏഴ് സ്പ്രേ റോഡ്സിലാളുണ്ട്. വെയിറ്റ് അമ്മ എബിലിറ്റി എല്ലാം തീരട്ടെ. എനിക്കിവിടെ ഇത് എബിലിറ്റി എല്ലാം തീരട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞോ 119 ആർക്കൊക്കെ? സ്റ്റേജിന് 119. എടാ ഇവിടെ എടാ എടാ 80 ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ എബിലിറ്റി തീരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. സ്മോക്കിൽ കൂടെ ഒക്കെ ബ്ലൈൻഡ് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Suppressing. One suppressed. Flashbang. Last player standing. നൈസറാ. 30 seconds left. Flash. നമുക്ക് അടിച്ചാൻ കയറി പോയാലോ? എടാ വെയിറ്റ് അമ്മറ സ്മോക്ക് ഒക്കെ തീരട്ടെ. അമ്മ എബിലിറ്റി വാരി എറിയാണ്. ബ്രഹ്മിന് 3 സ്മോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റിഫ്രഷ് ആവൊന്നുമില്ല. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ മതി. Need a drop. Thank you. Reloading. അമ്മരെ ഈ വാരി എറിയണ എല്ലാ എബിലിറ്റിക്കും ഇതുണ്ട്, ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. പതുക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചാൽ മതി. ചേമ്പർ ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കും. ചേമ്പർ ഡ്രോപ്പ്. ഓക്കേടാകില്ലേ സൈറ്റിലുള്ള ബാക്ക് സൈറ്റ് ആൾ ബാക്ക് ഇവിടെ സൈഡിലെ സൈറ്റ് ബാക്ക് സൈറ്റ് അണ്ടർ സൈറ്റ്. എടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എടാ നിങ്ങളെ Spike down A. എടാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്മോക്ക് ആയിട്ട് ചേർത്താന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നീ ഞാൻ അവിടെ പിക്ക് എടുത്തില്ല. Last player standing. നീ എന്താ നിങ്ങൾ അവിടെ സൈറ്റിൽ കയറിയ പോലെ എനിക്ക് കാണിച്ചേ. One enemy remaining. അവൻ സിറ്റി സൈഡ്. 30 seconds left. Spike retrieved. വെറുതെ ടാപ്പ് സ്പൈക്ക് ടാപ്പ് അത് വേണമെങ്കിൽ അയ്യേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇവനെന്ത് പൊട്ടറാണോ? ആർക്കെയാ ഓടി മേടിയും ഒടി മേടിക്കാൻ കാശുണ്ടായിരുന്നു. ഒടി ഞാൻ മേടിച്ചു. എനിക്കാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൻഡിലോ മേടിച്ചിരുന്നു. Need a drop. ആൻഡിലോ Thank you. ഒടി വേണോ? റോക്കി ഒടി വേണോ? ബുള്ളറ്റ് തീർക്കല്ലേ. വേണ്ട. ഇവിടെ അടിച്ചു കയറാം. നമുക്ക് അടിച്ചു കയറാം. എടാ ഇവിടെ Cutting their vision. One suppressed.
Sage 40 റോപ്പില്. One enemy remaining. ചെയ്തിടോ. അവള് തന്നെ They don't have a single life worth saving. എടാ എ ഫേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബി വാ. ചാവരുതേ. എ ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ ബി റോട്ടില്. നിങ്ങളെ ഇത് ഇവിടെ നിന്നോ, ഇവിടെ നിന്നോ. എഡിസ് കൂടെ വാ. എഡിസ് കൂടെ വാടാ. Can someone get this? Thank you. എടാ നിങ്ങള് ഇവിടെ പോയി വെച്ചുണ്ടാക്കരുത്. ബ്ലാക്ക് വെച്ചുണ്ടാക്കരുത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം. You want to play? Let's play. എടാ എൻ്റെ ഹെഡ് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മിക്കവാറും ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ഒരു അപ്പമാണ്. ബാബാ ഇറങ്ങി 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 ബാക്ക് ഇറങ്ങി ബാക്ക് ഇറങ്ങി കയറി പോവല്ലേ. പോര് ബാക്ക് ഇറങ്ങി പോയിക്കോ. ഇവിടെ പോകണുണ്ട്. Feeling sight. Cutting their vision. One enemy remaining. ആള് പോണേ. എടാ ആള് മതി. Match point. Stamp out their last breath. സെൻസർ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നു. എടാ ഞാൻ കിട്ടിയ ഐഡിയ പറയട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വെച്ചുണ്ടാക്ക്. ഞാനും ഹെഡിസും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹെഡിസ് അവിടെ വെച്ചുണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ അമ്മ ശരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തെന്ന്. നീ പോലെ നീ പോണ്ട വെയിറ്റ് അവിടെ ഒച്ചുണ്ടാക്ക്. എടാ ഒച്ചുണ്ടാക്കടാ. നിങ്ങൾ ഒച്ചുണ്ടാക്ക്. ആ ബാക്ക് ഇറങ്ങി കേറി പോണ്ട. ഒച്ചുണ്ടാക്കി തിരിച്ചു പോരെ. ബാബാ മതി അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. ഫുള്ള് സേവ് ചെയ്യാടാ. ബ്രിമ്മിന് 4 പേരുണ്ട്. My ult's ready. അമ്മനെ നോക്കി കേൾക്കോ. അമ്മ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അവിടെ. ബ്രഹ്മ മോഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ. ബ്രഹ്മ സിറ്റി വഴി വരുന്നേ. എടാ യോറ് സാൻഡിന്ന് ചാടി. One enemy remaining. Reloading. Attackers win. ലോൺ ഇട്ടായിരുന്നല്ലോ. Now to mend what we have broken. അല്ല പിന്നെ ഓടിനും വെച്ചുണ്ടാക്കാൻ നടക്കും. ലാസ്റ്റ് 2 കില്ല് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേന് അല്ല മറ്റേ ഇത് ബ്രാൻഡ് 3 20 പോയിന്റ് പ്ലസ് കിട്ടി. ഞാൻ തിരിച്ച് സിൽവർ 3ലേക്ക് പെർഫോമൻസ് ബോണസ് 9. വാവ് 9 എനിക്കാകെ 3 പെർഫോമൻസ് ബോണസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിനക്ക് പെർഫോമൻസ് ബോണസ് കിട്ടിയില്ല. എനിക്ക് അതുപോലും കിട്ടിയില്ല.
എനിക്ക് എടാ മോനെ നീ എന്റെ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി. നീ 24. ആദ്യം എന്റെ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് ആ നോക്ക്. എന്റെ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് നോക്ക് 26, 15, 6. ആ 24, 13, 15 അല്ല എല്ലാം പറയാനുണ്ടോ ഇനി? ഈ 15 എടാ 15 അസിസ്റ്റ് വെടി കൊണ്ടതല്ല, 15 അസിസ്റ്റ്, വെടി കൊണ്ടത് മാത്രല്ല, ഹീല് റിവൈവ്, ഹീല് എല്ലാം എടുക്കും, എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം എടുക്കുന്നു. ആ അല്ലാണ്ട് നീ 15 അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാവണ്ട ബ്ലാക്ക്. ബ്ലാക്ക് 15 അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ 15 ആളെ ഇതാക്കിന്നല്ലേ, പകുതി HP കളഞ്ഞു. ബ്ലാക്ക് അതാ വിചാരിച്ച, അതെനിക്കറിയാം. അങ്ങനെയല്ല, സ്കൈ ഉണ്ട്, ഒന്നും വേണ്ട സ്കൈ. എടാ 145 അസിസ്റ്റ് കിട്ടും, അറിയോ? എടാ കളിക്കുന്ന കോമ്പി കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ വേണമെങ്കിൽ കൊമ്പ് കളിക്കാം. ഒരുത്തൻ 145 അസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ടീമിലെ റേസിനോട് പറയും ഇതുണ്ടാക്കാൻ. ഇവന്മാര് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. ടീമിന്റെ റേസിലോട് പറയും നേരെ എല്ലാരും കൂടി നിന്നിട്ട് ഗ്രനേഡ് ഇടാൻ പറയും. എന്നിട്ട് ഇവൻ സ്കൈ എടുത്തേക്കണം, സ്കൈ നേരെ ഹീൽ ചെയ്യും. അത് AOE അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കയറും. അത്രയും അസിസ്റ്റ്, 4 അസിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഹീല് കൊടുക്കുമ്പോ പിന്നെ ഡാമേജ് എടുക്കണം. എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റില് ഈ 600 പോയിന്റിന് മറ്റേ ഇത് വന്നാ, 600 പോയിന്റിന് മറ്റേ എന്നാ റീവർ. അന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ സാധനത്തിന് ഇത്ര ഡിമാൻഡുള്ള സാധനമാണ്. റീവർ ഇവന്റ് പോയതാ. പണ്ട് കൊണ്ട് വെടിവെച്ചാ കൊള്ളൂല. എടാ ഞാൻ പറയട്ടെ, റീവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഗണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ പറയാം. എൽഡർ ഫ്ലെയിം, പിന്നെ ഇത് എൽഡർ ഫ്ലെയിം, റീവർ, പിന്നെ ഗ്ലിച്ച് പോപ്പ്, പ്രൈം, പിന്നെയും കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ. എന്നിട്ടും ഞാൻ എല്ലാം പോട്ടെ, നമ്മുടെ കെയോസ് ബണ്ടിൽ വന്നില്ലേ, അതിന് മുമ്പ് വരെ റീവറിന് ഒടുക്കത്തെ വിലയായിരുന്നു. ഒരു ബണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു, ഒരു ഒഡിന്റെ സീന് മറ്റേ ഇത്, അതേതായിരുന്നു ആ ബണ്ടിൽ? എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒഡിന്റെ മറ്റേ ഇതുള്ളതാണോ? ഒഡിനല്ല, ഒരു ഒമ്നിയസോറ ഉള്ള മറ്റേ ഫാൻഡാണോ? ഫാൻഡും സ്പെക്ട്രും. ഒരു പണിയാട്ടെ, ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തിയിട്ട് വരട്ടെ. ഞാൻ ഏതെടുക്കും? നീ ഇതെടുക്കാണോ? ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തിയിട്ട് വരാം. ബൈ ബൈ ഗായ്സ്.